Under the kind patronage of our Honorable Vice Chancellor, Professor Ranjan Chakraborty, the Center for Internal Quality Assurance, Netaji Subhash Open University, in association with the Office of the Controller General of Patents, Design and Trademarks, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has organized today's one-day national seminar on intellectual property rights. Intellectual property rights help protect creations of the mind that include inventions, literary or artistic work, images, symbols, patents, products, publishing of books and articles, thesis guidance and thesis publications, which all of us are familiar with. And IPR ensures that the creator is benefited or acknowledged for their novel work. For us in the academia, understanding of intellectual property rights is especially critical because as the researchers, we often survey a variety of published work to create a new hypothesis or to support our findings. Thus, adequate care should be taken not to infringe on the copyright of the owner or authors of other published works. It is evident from the recent issues emerging on plagiarism, even self-plagiarism for that matter, that have come to the fore, that a serious misconduct on academia is plagiarism. And IPR, the understanding of IPR will also help us combat this particular issue. Thus, this timely national seminar is expected to make the learned audience aware to a greater extent about the pertinent minutiae of intellectual property rights. To this end, we are fortunate to have with us two esteemed speakers, Mr. Arnab Bhattacharya, Examiner of Patents and Designs and NIPAM Officer, Patent Office, Kolkata, Government of India, and Shri Sarojit Roy Choudhury, Senior Counsel, Union of India, who will enlighten us with their expert knowledge in the domain of intellectual property rights. The address by the eminent speakers will be followed by a technical session of presentation of selected papers, which shall take the discourse forward. I would now like to request Dr. Papia Upadhyay, Assistant Professor of Education, School of Education, NSOU, to kindly deliver the welcome address. Thank you, Mr. Debojit Goswami. A very good afternoon to one and all present here. My heartfelt greetings and wishes from Netaji Subhash Open University, as Debojit has aptly briefed the intent behind organizing this national seminar on a very much talked about topic, that is the intellectual property rights. And being in the academia, it is our first and foremost duty to build up an academic integrity. So thank you, Debojit. Well, this one-day national seminar on intellectual property rights is organized by the Center for Internal Quality Assurance, Netaji Subhash Open University, and the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Well, this program is one of the initiatives of the NIPAM, that is the National Intellectual Property Awareness Mission. It is a flagship program to impart intellectual property awareness and basic training. It was launched on 8 December 2021 as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations. The program NIPM is being implemented by Intellectual Property Office, the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Well, I heartily welcome our esteemed speakers of the day, Mr. Arnab Bhattacharya, Examiner of Patents and Design and NIPAM Officer, Patent Office, Kolkata, Government of India. Welcome you, sir. I welcome another stalwart in the field of intellectual property rights. Sir is with us, Sri Sarojit Roy Choudhury, Senior Counsel, Government of India. I welcome you, sir.
I welcome all the presenters who are present here, who have their presentations in the technical session, which will be followed immediately after the addresses by Mr. Arnav Bhattacharya and Shri Shaurajit Rai Chaudhary, sir. Welcome you all presenters. My heartfelt welcome to all the participants, which includes the faculty members of NSOU and other higher education institutions of West Bengal, all the research scholars of Netaji Subhash Open University, and other higher education institutions who got time to join this webinar, this seminar. My heartfelt welcome to all the students and other stakeholders of Netaji Subhash Open University to join this seminar. I'm sure the participation from all will definitely bring out a fruitful, result-oriented outcome of this national seminar. And I welcome all other members of NSOU who are present here today in the boardroom of the Netaji Subhash Open University headquarters. So I will not prolong my address as we have back-to-back very enriching deliberations. And for that, I would now request Sri Debojit Goswami to take over the session. Thank you, Dr. Upadhyay. Without further ado, I would like to invite Mr. Arnav Bhattacharya, Examiner of Patents and Designs and NIPAM Officer, Patent Office, Kolkata, Government of India, to kindly enlighten us with his lecture. Good afternoon to the respected faculty members, research scholars, and students. Okay, I am Arnav Bhattacharya, Examiner of Patents and Designs and NIPAM Officer. Welcome you all to this session on intellectual property rights, IPR. I am currently working as an Examiner of Patents and Designs and NIPAM Officer from the Patent Office, Kolkata, under the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. So on behalf of the Patent Office, Kolkata, I extend a warm welcome to all the participants. Before going into the details, we should try to understand what does our topic of discussion, that is intellectual property rights, actually means. Okay, how it is actually coined. Okay, so in order to understand that, let us understand how, what are the categories of properties. Okay, like basically properties are divided into two categories. One is tangible property, that refers to the physical properties that we see in our day-to-day life, like gold, house, furniture, equipments, and all. Okay, and other classification is intangible property. Okay, they are not physical properties. Okay, so they refer to creation of mind or creation of human intellect, like the inventions, literary, artistic works. Okay, so our topic of today's discussion, intellectual property right, will fall in this category of intangible property. Okay, so if we go term by term, okay, the first word that we can see is intellectual. By intellectual, we mean that possessing or showing mental capacity. Any idea or thoughts which is arising out of our intellect, that is from our brain or mind, is called as intellectual, right? And property means something that we possess, that is owned by any person or entity. Okay, so those ideas or thought processes, okay, which are generated in our mind, are actually in possession with us. Okay, and since it is in possession with us, that is, it is our property, so we have a legal entitlement to it. Okay, so this is how the term intellectual property right is actually coined. Okay, so that is a legal right that protects our intellectual property. Okay, it refers to the inventions, literary, artistic works, design, symbols, names, image, music, forms. Okay, now types of intellectual property rights. IPR is broadly classified into several classifications, and we shall discuss each and every classification in detail. But before going into that, to help you understand better as well as to remember each of classifications in future. Okay, I shall give some simple common examples, very popular examples that that we use in our day-to-day life that represents these classifications. Like the first classification we are seeing is patent. Okay, so whenever you hear the term patent, just remember one word, that is invention. Why? Because patents are only granted for inventions. শুধুমাত্র ইনভেনশনের ক্ষেত্রেই পেটেন্ট প্রযোজ্য, তার বাইরে নয়। Okay,
all patents are definitely inventions, but all inventions are not patents. Okay. So any process or product which constitutes an invention, okay, will fall in the category of patent. So পেটেন্টের ক্ষেত্রে খালি একটাই শব্দ ইনভেনশন। ডিজাইন এই শব্দটির সাথে আমরা অনেকটা পরিচিত। ইট রেফার্স টু শেপ, কনফিগারেশন, অর্নামেন্টস, যেটা আমরা ডে টু ডে লাইফে ব্যবহার করে থাকি, লাইক দ্য ডিজাইন অফ শাড়ি, জুয়েলারি। তো ডিজাইনের ক্ষেত্রে ডিজাইনিং এনাফ। ফর ট্রেডমার্কস, পপুলার এক্সাম্পলস এক্সিস্ট like the brand symbol or brand name of Pepsi, Coca-Cola, Nike, Adidas. যে ব্র্যান্ড সিম্বল গুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো কিন্তু বেসিক্যালি ট্রেডমার্কস। And the next we have got geographical indications. Very popular examples are there. Bangla Rasgulla, Darjeeling tea, Nagpur orange. Okay, so these are some popular examples of GI, that is geographical indications. Next, copyright. Many of us are aware of this term copyright. Okay, literary artistic works, novels, literatures, poems, books, as well as music, films are all protected under copyrights. And last but not the least, we have semiconductor integrated circuit layout designs. Okay, in this classification, just remember the term integrated circuit. It refers to the microchip elements, okay, that we see inside the electronic devices. একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মধ্যে যে মাইক্রোচিপ এলিমেন্টস গুলো থাকে, যেটা ফাংশনালিটিকে ডিফাইন করে, সেই মাইক্রোচিপ এলিমেন্ট গুলো কিভাবে সাজানো আছে সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে প্রোটেক্ট করা হয় semiconductor integrated circuit layout designs. Again, I am repeating, for patents, just remember invention. For designs, the designs that we see in our day-to-day life. For trademark, Pepsi, Coca-Cola, Nike, brand symbols or brand logos. For geographical indications, Bangla Rasgulla, Darjeeling tea, Nagpur orange, etc. For copyrights, novels, films, music, literatures, and semiconductor integrated circuit layout design, the microchip elements, how they are arranged inside the electronic device. So, what is the importance of this IPR? Why are we even discussing all these things? Okay, so first is it offers a legal protection. আপনি যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি যে রাইটটা পেলেন সেটা কিন্তু একটা লিগাল রাইট, এবং সেটা একটা এক্সক্লুসিভ রাইট, মিনিং দ্যাট নোবডি এক্সক্লুডিং ইউ have the legal right to use your property without your permission. আপনার পারমিশন ছাড়া এই রাইটটা, এই মানে ইনভেনশন বা যাই আইপিআর যেটা আপনি পেয়েছেন সেটা অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবেন না। They are not legally entitled to use it. But suppose you have got an IP right, আপনার কাছে একটা IPR আছে, okay, but you do not have the sufficient resources to convert it into a mass product. আপনি একটা ইনভেনশন বানিয়েছেন কিন্তু এবং সেটাতে পেটেন্ট পেয়েছেন বা একটা IPR পেয়েছেন, কিন্তু সেটাকে কিভাবে একটা মাস প্রোডাক্ট যে কনভার্ট করবেন সেই রিসোর্সেস আপনার কাছে নেই। তো আপনি কি করতে পারেন, আপনি সেটাকে কোনো সেই রাইটটাকে মানে আইপি রাইটটাকে কোনো থার্ড পার্টি বা এনি ম্যানুফ্যাকচারারকে সেটা ট্রান্সফার করতে পারেন, সেটাকে অ্যাসাইন করতে পারেন। ওকে, সো বেসিক্যালি ইউ ক্যান কমার্শিয়ালাইজ ইউর আইপি রাইট, ওকে, to any other person or any other company who will mass produce your invention or your IP right for the public interest. Okay, so IP rights can be commercialized. IP rights can also be used to earn money. Like for innovative firms, like some many startups which mainly focus on innovations. Okay, IP is the sole protector of those innovations. Okay. Like the Bellatrix Aerospace, which produces microwave electrothermal thrusters, Dolby Laboratories, who have invented the noise reduction technology. So, these innovative firms, এরা শুধু ইনোভেশনের উপরেই রিলাই করছে, তো সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য এনাদের দরকার হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট। Let us try to understand how different IPR classifications are actually present in a single product. Okay, like the product that we are seeing here is and cell phone. Okay, so the first we can see in the top, okay, Samsung's word is written, right? Some brand design is or brand logo is there, right? So this is the basically the trademark of that. So as I was telling that whenever we purchase any electronic device, okay, we get usually a small user manual, okay, a very small booklet that contains all the detailed information
about the operating procedures of that device. Okay. So since that is published by the manufacturing company, okay, so therefore it will be protected under copyright because it is a literary work. Now, the interface, okay, that is called as a display. It may be of LED, maybe of LCD or any other type. Okay, as well as the data processing methods, the user interface, they are all classified into inventions. Therefore, they will fall in the category of patents. And the shape of the smartphone, okay, how the buttons are shaped, okay, where this arrangement, the overall arrangement and position of the shape and of the screen will fall in the category of designs. Now, inside the smartphone, okay, if we ever open it, we can see several layout of small microchip elements that determine the functionality of these devices. So this arrangement will be protected under SITLE, that is Semiconductor Integrated Circuit Layout Designs. Okay. So how this IPR or intellectual property right is actually created? Okay. Since it is intellectual, so that idea will be generated in our brain, that is in our mind, right? But please try to remember that any idea or thought process, however innovative it may be, okay, is not sufficient. Okay, we need to convert that idea or thought process into a process or any product or in the form of expressions. Okay, only then, using all the necessary resources, the idea or the thoughts needs to be materialized into a process or product or in the form of expressions. Only then it will be called as intellectual property. শুধু আইডিয়া আর থট থাকলেই হবে না, সেটাকে আপনাকে একটা প্রসেস, প্রোডাক্ট বা কোনো এক্সপ্রেশনসে কনভার্ট করতে হবে। লাইক আপনার মাথায় একটা গান আসছে, বাট সেটা আপনি প্রোটেক্ট করতে পারবেন না, কারণ দ্যাট ইজ নট ইয়েট এন আইডিয়া। সেটাকে আপনাকে কম্পোজ করতে হবে, লিরিক্স থেকে শুরু করে মিউজিক অ্যাড করতে হবে এবং আলটিমেটলি সেটাকে পাবলিশ করতে হবে, তবেই কিন্তু সেটা হবে আপনার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। ওকে, as I have already mentioned, IPR নিজের পার্সোনাল ইউজের জন্য লাগতে পারে বা কোনো একাডেমিক ইন্টারেস্টের জন্য থাকতে পারে, বা সেটাকে আমরা কোনো থার্ড পার্টি বা এনি আদার পার্সনকেও লাইসেন্স বা অ্যাসাইন করতে পারি, বা সেটাকে নিয়ে আমরা বিজনেসও করতে পারি, লাইক ফর ফ্র্যাঞ্চাইজ অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজ মডেল। ওকে, সো there are several methods by which IPR can be used to earn money, to have a source of income. Let us get into the first classification, that is patents. আগেই বলেছিলাম পেটেন্টের জন্য একটাই শব্দ, ইনভেনশন। Okay, because patents only protect inventions. So what is patent basically? Patent is the statutory right for protection of inventions for a limited period of time. It's an exclusive right to the inventor বা অ্যাপ্লিকেন্টকে দেওয়া হয়, এবং তারা ছাড়া অন্য কেউ এই ইনভেনশন ব্যবহার করতে পারবে না without their permission, because it is an exclusive legal right. And so what do the applicant or the inventor needs to do in order to file or in order to get a patent? The deal is that the applicant needs to disclose his or her invention completely, okay, in order to apply for a patent. আপনি আপনার ইনভেনশনটাকে সিক্রেট রেখে পেটেন্ট প্রোটেকশন পেতে পারবেন। পেটেন্ট কেন, কোনো আইপিআর এর প্রোটেকশন দিতে পারবেন। আপনাকে সেটাকে সাফিসিয়েন্টলি ডিসক্লোজ করতে হবে ডিউরিং দ্য ফাইলিং অফ দ্যাট পার্টিকুলার আইপিআর। ওকে, তবেই আপনি পেটেন্টের জন্য এলিজিবল হন, পেটেন্ট প্রোটেকশনের, সাবজেক্ট টু আদার কন্ডিশনস। And patent, it is a territorial and exclusive right. Please try to remember, no, not only patent, all IPRs are territorial right. A patent or any IPR, whichever is granted in India, is valid within India only. ভারতবর্ষের বাইরে এটা কোনো ভ্যালিডিটি নেই। ঠিক আছে, আপনাকে যদি ভারতবর্ষের বাইরে প্রোটেকশন নিতে হয়, তাহলে তাদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অফিসে গিয়ে পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে হবে, ফলোইং দেয়ার ওন লিগাল কন্ডিশনস। তাদের লটা আলাদা, কারণ these are all enacted by Indian laws, and Indian laws are valid within India only. Okay, so therefore all IPRs are territorial rights, and they are also exclusive rights. And now the term of a patent, it is 20 years from the date of filing
in India, if you are filing for the first time in India, বা যদি আপনি কোনো বাইরে থেকে এসে যদি ফাইল করতে চান using convention or other applications also, then the term is 20 years on. Okay, some famous inventor, famous scientist, যাদের ইনভেনশন আমরা অলরেডি পড়ে এসেছি, they are actually very path breaking invention এখনো যেটা আমরা ব্যবহার করি, like Thomas Alva Edison who invented phonograph, Alexander Graham Bell telephone, Wright brothers aeroplane, Louis Pasteur rabies vaccination, Alexander Fleming penicillin. তো এখান থেকে আমরা বোঝা যাচ্ছে যে পেটেন্ট শুধু বড় বড় ইনভেনশনের জন্য নয়, যেমন এই যে সিম্পল যে জেমস ক্লিপ বা কোনো নোটিশ বোর্ড ক্লিপ, এগুলো কিন্তু একটা ইনভেনশনের মধ্যে আসতে পারে, যেমন লাইট বাল্ব, ঠিক আছে। A very famous invention, okay, which is called as the anti-gravity illusional shoe. Okay. So it is actually worn by the famous dancer Michael Jackson during his performance, and since it is his invention, therefore he had patented it using this US patent with this publication now. Okay, another famous invention for cricket lovers. Okay, we have seen. Okay. This new LED set of stumps is being used in almost every cricket matches, be it with BCCR or IPR maximum cricket tournaments. Okay, this type of stumps are being used. So basically, this is an invention. This set of stumps or this invention, it has been invented by a famous Australian inventor, Bronze Ackerman, and that inventor had protected his invention by patents in almost every country where cricket is very popular. And please try to remember that, since this invention is now widely popular, being used in almost every cricket matches. Okay, so Mr. Ackerman or the inventor whose company has got the patent. Okay, so they are charging 25 lakhs for this set of stumps. Per set of stumps, they are charging 25 lakhs approximate amount. Okay, so for per match, it amounts to 50 lakhs. Okay, because it is their invention and they have already protected it. So if BCCI or any cricket organizing body wants to use it, they need to obtain the license from the inventor. Okay, and they are charging this much amount. So you can understand the potential of their invention. Okay, the usefulness of this patented product. Okay, and okay, you may also have seen, in early days, okay, many famous cricketers like MS Dhoni, okay, or other cricketers, after winning the match, they used to, take one single stump as a souvenir, like that, okay, for winning the match, okay. But Bronze Ackerman, the inventor, had now dictated the terms and conditions like nobody, no cricketer can take any single stump from this LED set of stumps, okay, which are being used in almost cricket match. So the inventor not only can license his or her invention, he or she can also dictate his or her terms and conditions. Okay, so the terms and conditions are also being dictated by the inventor who has got the patent. So this is the power of intellectual property. Some famous invention like the USB device, which is also very popular. It has been invented by Mr. Ajay Bhatt, an engineer from Intel. And like India is the largest vaccine manufacturing country in the world. Okay, so in this hepatitis B vaccine is also invented in India. Okay, so you have got an invention, but okay, it is not sufficient. Okay, you have whenever you apply for a protection in terms of patent, okay, it has to meet certain criteria. Okay, আপনি এরকম নয় যে একটা যে কোনো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ইনভেনশন নিয়ে আসবেন আর সেটাকে protection পেয়ে যাবেন পেটেন্ট। It has to meet some criteria. কি criteria? সেই criteria গুলো আমরা ডিসকাস করছি। So invention should be a new product or process. Product বা process হতে হবে, তার বাইরে হলে কিন্তু সেটাকে ইনভেনশন হিসেবে কনস্টিটিউট করা যাবে। Okay, so that should be new, that is a novel. Novelty একটা বড় criteria এখানে। Second criteria is inventive step. Okay, and the third criteria is capable of industrial application. ইনভেন্টিভ স্টেপ মানেটা কি? ইনভেন্টিভ স্টেপ মানে হচ্ছে আপনার যে ইনভেনশনটা সেটা কোনো প্রি এক্সিস্টিং ইনভেনশন বা টেকনোলজি থেকে টেকনিক্যালি অ্যাডভান্সড হতে পারে বা ইকোনমিক সিগনিফিকেন্ট হতে পারে, মোর ইকোনমিক সিগনিফিকেন্ট হতে পারে বা দুটোই হতে পারে।
কোনো এক্সিস্টিং টেকনোলজি থেকে যদি আপনি টেকনিক্যালি অ্যাডভান্সড বা ইকোনমিক সিগনিফিকেন্স কোনো ইনভেনশন যদি করে থাকেন, তাহলে এই ক্রাইটেরিয়াটা, ইনভেন্টিভ স্টেপ ক্রাইটেরিয়াটা আপনি বিট করছেন। এছাড়াও আর একটা হতে পারে যে আপনার এই ইনভেনশনটা অবভিয়াস হবে না টু আ পারসন স্কিলড ইন দ্য আর্ট হু ইজ ইন চার্জ অফ দিস ইনভেনশন। সো এই ক্রাইটেরিয়াটা স্যাটিসফাই হলে আপনি ইনভেন্টিভ স্টেপটা স্যাটিসফাই করছেন। এবার ইনভেন্টিভ স্টেপ হলেও যদি আপনার ইনভেনশনটা নিউ হয়, তবে এই তিনটে ক্রাইটেরিয়া স্যাটিসফাই করলেই তবে সেটা হবে একটা পেটেন্টেবল ইনভেনশন। সো এই ক্রাইটেরিয়াটাকেই জাজ করা হয় বেসিক্যালি ডিউরিং এক্সামিনেশন অফ আ পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন। আর ক্যাপেবল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন মানে ক্যাপেবল অফ বিং মেড অর ইউজড ইন ইন্ডাস্ট্রি, একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটি থাকা দরকার। So you have got an idea, okay, you have applied for a patent, but how do you know that your idea is novel or it meets the criteria of patentability? So for that, a patent search needs to be conducted. Okay, not only for patent as well as for non-patent literatures also, any academic journals. Okay, so a comprehensive patent search needs to be conducted. So whenever a patent application is actually filed, okay, so a patent search is conducted by the examiners of the patent office, and the patent search can be conducted here in the free databases like Indian Patent Office, which have got the database of Indian patent application publications, as well as for WIPO, the World Intellectual Property Organization, European Patent Office (EPO), as well as USPTO, US Patent Office, have got several free databases, and Google Patent is very popular. And for non-patent literatures, we can browse the Google Scholar or any research paper searching in journals and other searches also. So after doing this search, okay, we will get or we will adjust the patentability criteria. So what are those criteria? So the invention should be novel, the invention should have inventive step, and it should have industrial application. But in spite of these things, okay, another criteria exists in our Indian Patent Act, which is called as non-patentable section. Basically, Section 3 in our Indian Patent Act, it describes certain inventions which are non-patentable in India. Okay, so if it fails for this criteria, then only patent will be refused. Okay, so what are those criteria? I will go very quickly with this criteria, very shortly also. Okay. So first criteria is that an invention which is frivolous or obviously contrary to well-established natural laws, they are not patentable. Any invention which is actually serious or which causes serious prejudice to human or animal life, like any device of theft, gambling, any method of adulteration, that they cannot be granted a patent in India. Any scientific principle or theoretical things cannot be granted a patent. It should be a process or product. Okay. Any new device which will not cause the enhancement of theoretical efficacy. Like for example, very common example is paracetamol 500. Okay, it's a very anti fever drug. Like suppose say it has been patented, definitely it had cost. Okay, but now another drug came which is called paracetamol 650. Okay, so whether paracetamol 650 will be patented upon paracetamol 500, okay, that needs to be based on the theoretical efficacy, okay, whether it is enhancing and what advancement other than those characteristics. So this criteria needs to be fulfilled. Mere admixture, like a mixture of sugar or some colorants in water, that cannot be patented. Arrangement or rearrangement of duplication of devices, like umbrella fitted with a fan or bucket fitted with a rod, that cannot be granted a patent. Method of agriculture or horticulture cannot be granted a patent in India. Any method of surgical, okay, or treatment or diagnostic method, okay, that cannot be granted a patent in India. Okay, but the devices can be granted a patent, like a method of a method of performing a ECG cannot be granted a patent in India, but the ECG machine can be granted a patent in India. Plants, animals in any whole or part cannot be granted a patent in India. Only genetically modified organisms can be applied for a patent.
a method or business, a mathematical or business method or a computer program per se or algorithms cannot be granted a patent. Okay. But there exists some provision or some explanations relating to this list. Because nowadays, with this advancement of technology, we are getting lot of inventions which are powered by artificial intelligence. Okay, so this section 3K, it illustrates that, in its true form, computer programs or software or algorithms cannot be patented. However, if those products have got any technical effect comprising a technical advancement, what does that mean? Suppose that software or that product has got reduced hard disk access time, more effective data compression techniques. So this advancement needs to be mentioned or needs to be claimed during the patent application or during the processing. Okay, in order to prove their technical advancement, and then in spite of being a non-patentable invention, it may be granted a patent, subject to fulfillment of other terms and conditions. Literary, dramatic, musical, or artistic works cannot be granted a patent, but I would request the participants to kindly answer in the chat box which category or which classification of IPR do this category or do this literary, dramatic works relate to. Okay. So they are definitely not patentable invention because they do not belong to the patent category. A mere scheme or rule or method of performing mental act cannot be granted a patent, like method of playing chess, method of teaching cannot be granted. Presentation of information can also be not granted a patent. And topography of integrated circuit, it also falls in a separate classification of intellectual property. So it cannot be protected under patents. Okay, any traditional knowledge inventions cannot be granted a patent because there is nothing novel in that. It has already been present from the time immemorial. Okay, we are doing nothing new. And also, if the subject matter falls in the category of atomic energy, that cannot be granted a patent. Okay. Some points about the startup landscape. Nowadays, we can see several startups are flourishing in our country, and as of now, we have got more than 80,000 DPIT recognized startups. Okay, and around 104 startups have been added unicorn status as of now. So, so you can see several startups which have been already added to a unicorn status. So, in order to get recognized, okay, by the government of India, the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, which is the concerned department, okay, the startup needs to fulfill certain terms and conditions, okay, in order to get recognized. The first condition is that it should be a young company with less than 10 years from the date of incorporation. The second criteria is that the annual turnover for any financial year should not exceed 100 crores, but that definition keeps changing with time. And the third criteria is that it should focus on innovation as well as for employment generation. Okay. And the fourth is that it should not be formed by splitting of existing businesses or reconstructions. Okay. If any company meets this criteria, it can be recognized under DPIT recognized startups. And for startups, several facilities they can enjoy some benefits of in IPR, like reduced fees for filing or examination. They can also avail our expedited examination group. That is, all the processes starting from filing to the disposal will be done very expeditedly. And they can also file a patent or trademark application using our SIPP scheme, that is Startup Intellectual Property Classifications. Okay, these are some definitions. And recently, the fees for filing patents for educational institutions has also got reduced. So it is around 1,600 the filing fees, which is same as that of the natural person or startup. And for request for examination, it is around 4,000. So total minimum filing fee is 5,000. Okay, next we move into the design sections. Okay. As I've already mentioned, any shape, configuration, pattern, ornament, like the design of a sari, the design of the phone, the design of the footwears, they are called as designs. And the term of protection is 10 years and it can be extended to further 5 years, that is total 15 years. Other examples of designs that we can see. Okay, so here we can see how the design of the shape of the Coca-Cola bottle has evolved over the time.
Okay. Now, when two or more products which have got the same design are ordinarily sold together, they are called as sets. We very popularly use this term, the jewelry set, the set of teapots, sofa set of footwears. Whenever a design is registered, okay, the applicant will receive the certificate in this format. Okay. Now, for trademarks, as I've already mentioned, brand names or logos, symbols used that we see in the products are called as trademarks. What is that advantage? Please try to remember that trademark registration is not optional, not mandatory. Meaning that you have got a business, but you did not necessarily have a trademark. But we can see several big companies, okay, big names we have got, they all got a trademark. What is the advantage? Okay, the advantage is that it generates a goodwill and brand reputation. Okay, it also gives a source of identification, okay, for that product. Like, if we see a trademark of any, like Apple in any laptop, we can, very well understand that it is, an authentic Apple laptop, Apple company manufactured laptop, right? So we can also have those, authenticity as well as the goodwill of that product. Okay, so it enhances their brand reputation, definitely. Okay, so what are the subject matter of trademarks? So it has got product marks like Bisleri, Relaxo, service marks are there, certification marks are there, taglines, slogans are also there, and sound marks. It's a very interesting thing. I hope it is playable. So you can very well guess, okay, just answer in the chat box if you can identify which brand or which company's sound mark it is. Okay, another one we have got. They are also protected under trademarks. We have got the shape marks as well as the collective marks. Okay. Now, Tata company, it manufactures steel, it manufactures also DTs. Okay, so all of those different product trademarks can be clubbed called as series or associated trademarks. Same is the case with Amul Paneer, Amul chocolate. Okay. Like, see, whenever a product has applied for a trademark, but it is not yet registered. Okay, so then they will write TM word beside the trademark. Okay, we can see we may have seen several products, but whenever the trademark is registered, then they will write this symbol R inside the circle beside it. Like we may have seen in a very popular brand like Bapuji cake, we may have seen this symbol is very conspicuously mentioned in their cake cover. So it means that their trademark is registered. Next, we move into the copyrights. Okay. It's a bundle of rights, okay. And there is a difference between copyrights and other intellectual property rights. Okay. What is that? Copyright is an automatic right, meaning that suppose you have written a poem, okay, and you have published it in any format. The moment that you publish it, okay, you get an automatic copyright hit. You need not to apply to the copyright registry or not. That is optional. Okay, but other intellectual property rights are not automatic rights. You have to apply and follow all these legal regulations, and after that, it will be granted. Okay, whereas copyright is an automatic right, and it definitely protects the owner. And like I have already mentioned, copyright cannot protect an idea. That idea needs to be converted into expressions. Then only it can be protected under copyrights. So what are the terms of protection? Okay, that we shall discuss this later. Just understand what is the subject matter of copyright. Okay, so it protects literary works like books, dramatic works are also there, sound recording works are also there, artistic works are protected by copyrights, musical notes and all lyrics are also there, as well as cinematographic films. Now coming into the terms of protection, different subject matters have got different terms of protection. Like this for cinematographic, film and sound, for published literary, dramatic, artistic and musical works, it is lifetime of the author, how long the author is alive, plus 60 years after his or her death. Like the works of poet Rabindranath Tagore. Okay. So this is now the copyright of that particular was originally provided to Vishwabharati publications. Okay, but since after the expiry of the poet and 60 years, okay, it has already crossed. Okay, so that copyright has got lapsed.
Now, any publisher can publish his work, okay, because the copyright has got lapsed. For cinematography, film, and sound recording, it is 60 years from the date of publications. For broadcast reproduction right, it is 25 years following the year of broadcast. This is very important. Very recently, the broadcast reproduction right, the Hotstar or Star Sports has obtained these rights from BCCR for IPR, okay, as well as the Reliance company has obtained rights for for FIFA World Cup. Okay, so these are also very important broadcast reproduction rights, and the performance rights are 50 years following which the performance is made. Now, who protected by copyrights for literary or dramatic works? It is the author. Music works, the music composer. Artistic or other than a photograph, the artist. For photograph, the person who is taking the photograph. For cinematography, film or sound recording, the producer. For literary, dramatic, music, or artistic work, it's the person who causes the work to be created. So basically, copyright protects the creators, the original creators. Okay, so basically, copyright has got two types of rights. One is economic rights, like the author of the book can transfer the economic rights to the publisher who will publish his book, his or her book in mass scale, right? So economic rights can be transferred, whereas the moral rights, that the publisher cannot publish, not using the author's name, right? Because it is the moral right, so that will remain with the author. Next, we have got the SITLD, and as I've already mentioned, like different microchip elements, how they are arranged inside the devices are protected using SITLD. But with this advancement of technology, this particular classification is gaining much more importance. Why? Let us try to understand with a very simple example. আগে আমাদের কাছে মোবাইল ফোন থাকতো যেখানে সিঙ্গেল ক্যামেরা ছিল, রাইট? সেটা নিয়ে আমরা আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম বা ইউজ করতাম। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মার্টফোনের সাইজটা কিন্তু সেম, কিন্তু ক্যামেরা তিনটে বা তার অধিক। তো এটা কিভাবে পসিবল হচ্ছে? মানে সেম স্পেসটাকে আমরা সেম রাখছি, কিন্তু সেখানে ফাংশনালিটি ইনসার্ট। এটা তখনই পসিবল হবে যখন আমরা লেআউটটাকে এমন ভাবে রাখছি যাতে the space occupied by the device remains same, whereas the functionality get enhanced. এখন তিনটে ক্যামেরা দিয়ে একটা অটো ফোকাস করছে, একটা নিয়ার ফোকাস, একটা ফার ফোকাস করে আরো ইমেজ কোয়ালিটি আরো ইমপ্রুভ করছে, রাইট? তো এইখানেই রোলটা প্লে করছে SICLD, সেমিকন্ডাক্টর। আমরা এই ডিভাইসেস মাইক্রোচিপ এলিমেন্টস গুলোকে এমন ভাবে অ্যারেঞ্জ করছি যাতে স্পেস অকুপাইড বাই দ্য ডিভাইস ইজ রিমেইন সেম, whereas the functionality get enhanced. রাদার এখন স্পেস অকুপাইড আরো কমে যাচ্ছে, ডিভাইসের সাইজ আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে, অবশ্যই ফাংশনালিটি আরো বেড়ে যাচ্ছে। তো এইখানে এই পার্টিকুলার IPR ক্লাসিফিকেশন রোল খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে। ওকে, সো দ্য লাস্ট classification we have got is GI. It is called as invaluable treasures of incredible India. এটা হিন্দিতে বলা হয় ভৌগোলিক উপদর্শন। বাংলা এটা আমি নিউজ পেপারসে ম্যাক্সিমাম দেখি জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন নিয়ে মেনশন করছে। যদি সেভাবে লিখে যায় তাহলে সেটাও হওয়া উচিত ভৌগোলিক উপদর্শন হিসাবে, বাট জিআই ম্যাক্সিমাম পপুলারলি খুব ইউজ করা হয়। তো জিনিসটা কি এক্সাম্পলের সাথে বোঝার চেষ্টা করি। প্রথম এক্সাম্পল দিচ্ছি দার্জিলিং টি। এখানে প্রোডাক্টটা কি? প্রোডাক্টটা বা টি, সেটা কোথা থেকে সোর্স করা বা কোথা থেকে সেটা অরিজিনেট করছে? দার্জিলিং হিমালয় রিজন, এবং সেটা খুব ফেমাস। কেন? না তার টেস্ট বা আদার কিছু অ্যাসপেক্টস আছে যেটার জন্য খুব ফেমাস। তো এই প্রোডাক্ট গুলোকে যেটা পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল অরিজিনেট করছে এবং যারা খুব পপুলার বাই ভার্চু অফ দেয়ার জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন, এই প্রোডাক্ট গুলোকে আইডেন্টিফাই করা হয় উইথ দ্য হেল্প অফ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, ঠিক আছে? এবং এটা ভারতবর্ষের প্রতিটা কর্নারে এরকম প্রোডাক্ট আছে। এবং আগে থেকেই বলে রাখা ভালো, এখানে যা যা এক্সাম্পল গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো সব কিন্তু রেজিস্টার্ড জিআই প্রোডাক্ট, মানে এই প্রোডাক্ট গুলোকে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এবং সার্টিফাইড রেজিস্টার্ড জিআই প্রোডাক্ট হিসাবে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে এছাড়াও ভারতবর্ষে অজস্র প্রোডাক্ট আছে যেগুলো কোনো পার্টিকুলার ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, কিন্তু এখনো জিআই রেজিস্ট্রেশন রূপে হয়নি। তো আমাদের কাজ হচ্ছে এরকম এই IPR অ্যাওয়ারনেস, ঠিক আছে, IPR সম্পর্কে তো আরো বেশি সচেতন আমরা এরকম প্রোডাক্টকে আইডেন্টিফাই করে তাদের রেজিস্ট্রেশন পেতে সাহায্য করতে পারি। So this is the main aim of our IP, this IP awareness.
Other examples, we have got Darjeeling tea, Makhrana marble, Ratnami silk, Madhya Pradesh, Kanchipuram silk, Kathmandu of Rajasthan, Telangana area রুমাল, মধুবনী পেন্টিংস, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে কিন্তু এই বিস্তৃত। তিরুপতি লাড্ডু অন্ধ্রপ্রদেশ, এটাও একটা রেজিস্টার্ড জিআই প্রোডাক্ট। ওকে, সো এতক্ষণ আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা হাতে যে ঘড়িটা পরে থাকি বা আমরা যে চাটা খাচ্ছি, সে দ্যাট মে বি দার্জিলিং টি অর এনি আদার রেজিস্টার্ড জিআই প্রোডাক্ট, রাইট? সো আইপি এক্সিস্ট এভরিওয়্যার ইন আওয়ার ডে টু ডে লাইফ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে ব্যবহার করছি। আমাদের খালি এই বিষয়টাকে সম্পর্কিত আরো বেশি সচেতন হওয়া দরকার এবং এটাকে প্রোটেকশন করার জন্য আরো বেশি এগোনো দরকার। Now, validity for patents is 20 years, and there is nothing called global international patent. And design এর ক্ষেত্রে 10 বছর আরো 5 বছর এক্সটেন্ড করা যায়। For trademark and GI, এটা একটু ইন্টারেস্টিং। এদের হচ্ছে লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি, এদের কোনো ভ্যালিডিটি পিরিয়ডের শেষ, কিন্তু এটা রিনিউ করে যেতে হয় একটা পার্টিকুলার প্রেসক্রাইব ফি পে করে, ঠিক আছে? ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে মানে এগুলো সব লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি, জিআই এর ক্ষেত্রেও সেম। আর কপিরাইট ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট সাবজেক্ট ম্যাটারস এর ডিফারেন্ট টার্মস অফ প্রোটেকশন আছে। জিআই ক্ষেত্রে একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে জিআই কোনো ব্যক্তি বা কোনো অর্গানাইজেশনকে দেওয়া হয় না। ওকে, ইট ইজ অনলি প্রোভাইডেড টু দি কমিউনিটিস। ওকে, লাইক বাংলা রসগোল্লা, ঠিক আছে, এটা কোনো কেসি দাস বা কোনো অন্যান্য মিষ্টির দোকানকে দেওয়া হবে না, এটা একটা কমিউনিটিকে দেওয়া হয়। যেমন ফর বাংলা রসগোল্লা, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাজ applied for it, the concerned department, food processing, I guess. So they have got the right. Now they can license that GI to different sweet shops who will sell as the Bengal Rasgulla. Okay, সেটা করা যায়। Now who can apply? GI ছাড়া যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো company, small entity, startup, educational institution, all they can file for patents, designs, trademarks, and SICL. And all IP rights are territorially based. Okay, some important points কিছু কিছু জিনিসকে মনে রাখা দরকার বেসিক্যালি যারা রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজে আছে। তো ডেফিনেটলি দে আর ফোকাসড মোর অন পেপার পাবলিকেশনস ফর ইন্টারন্যাশনাল অর ন্যাশনাল কনফারেন্সেস। ওকে, বাট উই হ্যাভ অলরেডি সিন দিস থিং। আমরা এর আগেও দেখে এসেছি যে কি হয় বিষয়টা, যে আপনি কোনো একটা পেপার পাবলিশ করে পার্টিকুলার টপিক নিয়ে আপনার রিসার্চ ডিউরিং ইউর রিসার্চ পিরিয়ড আপনি সেটাকে পাবলিশ করেছেন, সেটা আপনার একাডেমিক ইন্টারেস্টের জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে আফটার আ ফিউ ইয়ার্স ইউ রিয়েলাইজ দ্য ইম্পর্টেন্স, বিকজ ইট মে বি ফোকাসড অন এনি পার্টিকুলার প্রসেস অর প্রোডাক্ট, যেটা একটা ইনভেনশন হতে পারে এবং যেটা আপনি একটা পেটেন্টের মাধ্যমে আইপিআর প্রোটেকশন নিতে পারেন। তাহলে মানে অ্যাডভান্টেজ এটাই, সেটা আমি কমার্শিয়ালাইজ করতে পারি, তাই না? তো আপনি যখন সেটাকে নিয়ে পেটেন্ট ফাইল করতে যাচ্ছেন, তো যখন এই অ্যাপ্লিকেশনটা আমাদের কাছে এক্সামিনেশন স্টেজে আসে, আমরা দেখি যে অলরেডি এই সেম সাবজেক্ট ম্যাটার নিয়ে একটা পেপার পাবলিশ করা হয়ে গেছে বাই দ্য সেম ইন্ডিভিজুয়াল or the same inventor. Okay, what we do is that we take that paper publication as a prior art, we cite that document and reject your application because আপনার পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশনটা পেটেন্টেবিলিটি ক্রাইটেরিয়া স্যাটিসফাই করছে না। আপনার নিজের লেখা পেপারটাকে আমরা সাইট করে আপনার ইনভেনশনটাকে রিজেক্ট করে দেব। তো এইটা মাথায় রাখতে হবে। So whenever you are publishing any thing, and if you wish to file a corresponding patent application for protection of that particular subject matter, you should do it within 1 year from the date of publication. এই টাইমলাইনটা খুব স্ট্রিক্ট মাথায় রাখতে হবে, যে 1 বছরের মধ্যে পেপার পাবলিশ হওয়ার 1 বছরের মধ্যে আমাকে সেই বিষয় নিয়ে পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে হবে। যদি আমি টাইমলাইনটা মিস করি তাহলে পেপার পাবলিকেশনটা সাইট করি, আমার অ্যাপ্লিকেশনটাকে রিজেক্ট করে দেওয়া হয়। আর একটা রাস্তা কি, যেটা আমরা সবসময় সাজেস্ট করি, ইজ দ্যাট ফার্স্ট ফাইল আ পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন। যদি আপনার ইনভেনশন কাজ শেষ না হয়ে থাকে তাহলে প্রভিশনাল পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করুন, সেটাও করা যায়। মানে আপনার ইনভেনশন যদি এখন শেষ না হয়, শেষে অলরেডি কাজ চলছে, আপনি প্রোটেকশন ডেটটা পাওয়ার জন্য আপনি প্রভিশনাল পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করে দিন, জাস্ট আপনি সামারি দিয়ে কাজ করতে চাইছেন। আর 1 বছরের মধ্যে আপনি কাজটা শেষ করে কমপ্লিট স্পেসিফিকেশন ফাইল করে দিন, তাহলে আপনার পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন প্রগ্রেস হবে। তো পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করার পর আপনি পাবলিকেশন করুন, কিছু হবে, কিন্তু আগে যদি করতে হয় তাহলে 1 বছরের মধ্যে করতে হবে।
না হলে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটাকে সাইট করে অ্যাপ্লিকেশনটা রিজেক্ট করা হবে। Rights are territorial, registration done by sovereign authority, rights are for limited period of time, and no automatic relief. যদি আপনি দেখেন আপনার আইপি রাইট কেউ ভায়োলেট করছে উইদাউট ইউর পারমিশন, যেটা তাহলে আপনাকেই লিগাল অথরিটির কাছে অ্যাপ্রোচ করতে হবে টু ফাইল দ্য ইনফ্রিঞ্জমেন্ট সুট। Renewal fees needs to be paid for some IPRs, and appointment of patent agent is not compulsory, applicant should sign that. তো আপনি আমাদের একটা ই পোর্টাল আছে যেখানে মিনিস্ট্রি অফ কমার্সেরই আইপি ইন্ডিয়া বলে ফুল সার্চ করলে সেটা দেখতে পাওয়া যাবে। সেখানে আপনি অনলাইন এনি আইপিআর অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে পারেন, নিজেও করতে পারেন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এনি পেটেন্ট এজেন্ট বা মাধ্যমেও সেটাকে ফাইল করতে পারেন। Okay, so thank you very much. This completes the presentation part. Thank you, Mr. Bhattacharya. Sir has presented a very effectively, a very educative discourse. This presentation was excellent, and the nitty-gritties presented in the slides have been particularly beneficial for us researchers, academics, scholars. এবং Mr. Bhattacharya যথাযথভাবে বললেন যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আইপিআর এর অ্যাপ্লিকেশন আছে, এইটার বিষয়ে আমাদেরকে হয়তো আরেকটু বেশি সচেতন হতে হবে, এবং পার্টিকুলারলি আমরা যারা স্টুডেন্টস, স্কলার্স, রিসার্চার্স, ফ্যাকাল্টিজ, আমাদের ক্ষেত্রে এই অ্যাওয়ারনেসটা আই থিঙ্ক আরো বেশিভাবে প্রযোজ্য, এবং সেই জন্যই এনএসইউ, সিকা এবং অফিস অফ দ্য কন্ট্রোলার জেনারেল অফ পেটেন্টস, ডিজাইনস অ্যান্ড ট্রেডমার্কস এর তরফ থেকে আমরা এটা অর্গানাইজ করেছি। মেনি থ্যাঙ্কস টু মিস্টার ভট্টাচার্য. Since we are running a tight schedule, without taking questions any further, I'll just like to move on to our esteemed speaker, Sri Shorojit Roy Chaudhary, Senior Counsel, Union of India. Over to you, sir. Thank you, the organizers, for organizing such a program. This is a one-day national seminar on intellectual property rights, organized by the Center for Intellectual Internal Quality Assurance, Netaji Subhash Open University, in association with Office of the Controller General of Patent, Design and Trademarks, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Now, the first question arises after the first speakers speak on the three issues. I don't want to repeat the issues, but little bit of requirement is there. Mr. Bhattacharya already gave the definition of intellectual property. He also focused tangible and intangible property. Now, the definition of intellectual property right is associated with intangible assets owned by a person or company and protected against use without consent. Now, there are three kinds of patent. Next is trademark. Third is copyright. And the fourth one is trade secret. Now, when I say the definitions and then the types, then the question is, what is the violation itself? The violation is creating a logo or name to confuse the buyers. Suppose Coca-Cola is producing a particular soft drinks. I'm using the similar brand in a different format and using it so that the buyers can be confused. This is basically violation. The second is recording video or music without authentication. Suppose Birendra Krishna Bhadra's Mohalay, I'm using the same product in a different name, is a violation on the specific day of Mohalay, which we usually celebrate prior to Durga Puja. The third is copying patent, and fourth is manufacturing patented goods without license. Now, all these issues more or less described by the previous speaker. Now, my area is absolutely on law. Whenever there is violation, people supposed to come to the lawyers. Now, let me say about something which I faced as a lawyer. Now, it was for a long time in 2003, if I remember well, the well-known film actress Karishma Kapoor is going to make a serial
in Shahara television. Now, it is supposed to broadcast or telecast today or tomorrow. Then, from one lady named Barbara Taylor Badford came to Calcutta and filed a suit against Shahara television, saying the entire product is based on his novel, A Omen of Substance, which was copyright itself belongs to that particular writer. A suit was filed in Calcutta High Court. Calcutta High Court granted an injunction that you cannot telecast this particular serial in Shahara TV from today or tomorrow. The same day, I'm just saying this because of another reason. I'm coming on next. The same day, Barfara prayed for an appeal before the Calcutta High Court Division Bench. Division Bench upheld the order of Calcutta High Court that you cannot telecast. Then Barbara the same day moved to Supreme Court that his right was infringed. His copyright was infringed. Somehow, the order was not passed in favor of Barbara Taylor, and he was punished on the ground that his copyright was not at all violated by the serial producer, which will be telecast in Shahara TV, and a huge amount of compensation is to be paid by that particular American writer. Why I told this? Because this is a matter relating to copyright. Now, in one day, the same person moved to Calcutta High Court, moved to Calcutta Bench, and then moved in the evening to the Supreme Court, which is basically beyond imagination to the lawyers who we are practicing in different courts for last 25 to 30 years. Now, I tell this particular story to you on the ground that on the similar issue in a trademark patent case, the Supreme Court said huge number of matters are pending in different courts of India, which includes the High Courts, the Bombay, the Delhi, the Calcutta, Madras High Court. There a litigation was filed relating to a trademark, not copyright. That case was a very important case. Kindly note it down, those were researchers. This is Bajaj Auto Limited versus TVS Motor Company Limited, which was reported in 2008 in bracket 36, then PTC 417 Madras. Now, in this particular case, there's a dispute between two countries. Now, what is the issue? Now, whoever want to use a specifically scooter, inside the engine, there's a spark. The issue of the spark plug was before the court, that who created the patent of that particular issue. While hearing the matter, Justice Kajju and Justice Ashok Ganguly of Calcutta in Madras saying that huge numbers of matters are pending in different courts relating to trademark and others. So they give a direction that any judgment relating to copyright, trademark, or any other associated with this have to dispose of within 4 months. Now the question is, why I told the first story of Karishma Kapoor? The same day, Barbara Taylor moved to High Court, Division Bench, and Supreme Court. But in other matters, because he has a money power, because his money is US dollar to be transferred in Indian currency, but in different other matters, specifically in Bajaj Auto Limited, the dispute is between two countries which is pending for a long time. And that is for the first time, High Court said you have to dispose of the matter within a period of 4 months, wherever you are, either in Madras or in Delhi or in Supreme Court, wherever you are. Now, I'm telling you different other matters which usually came to us as litigation. I remember one case I received for a long time ago. You perhaps well aware that Hindustan Lever has a product
Fair and Lovely, that is supposed to be used by the Indian lady or throughout the world to nourishing their skin so that it can create more brightness in their skin. Now, suddenly they moved to Calcutta High Court that some other particular products from Pondicherry named Fair is producing the similar kind of face cream which can brighten more than Fair and Lovely. So they moved before the Calcutta High Court and got an ex parte injunction. And the injunction is rather unimaginary. The court said that you cannot sell your product, and a receiver was appointed so that he can seize the products in different medicine shops, which is basically impossible. Now, in Newmarket area, there is 10 shops. In Shambajar, there is 20 shops. Now, receiver cannot go 10 shops, then 20 shops, and seize the product. I basically, at that point of time, used to protect the interest of Fair, which is the company is Kevin Care. So it is a battle of Hindustan Lever and Kevin Care. Now, after that particular orders from Calcutta High Court, Kevin Care is basically in the back. Now, Kevin Care appointed 10 lawyers, including the solicitor Khatan and Company, which is a reputed concern. In the last stage, P. Chidambaram appeared for us. Now, he appeared and told before the court that my lord perhaps well aware of Kalidas, a writer, ancient writer who wrote Shakuntala. Now, Shakuntala, with his two other friends, Onusha and Priyambada, usually nourish their skins with simply milk, grass, haldi, halud, and used a mixture. That is an ancient product used by Shakuntala, Onusha, Priyambada. Even today, after so long, prolonged history, the Indian girls are using this particular product, which was learned by their mother or grandmother. This kind of product has no trademark at all or patent. This is a new thought given by the counsel to the judge. He said before the court, though Hindustan Lever have a product like Fair and Lovely, may have a patent, but my particular product, Fair and Lovely, Fair, not Fair and Lovely, Fair is not a copying of that particular patent. It was a long history of nourishing the skins by the Indian ladies, which was used by at that point of time by the Munis, Rishi and Munis, in their ashrams. So it is not a violation at all. Historic judgment was in favor of Kevin Care and their particular product, Fair. And in that particular matter, Hindustan Lever, a multinational company, lost in the litigation. Usually in trademark patent is a specialized branch of law, and only few lawyers are doing such matters, and their fees is huge. So it's a financial loss in favor of against rather Hindustan Lever. Now I remember another important case which is also reported. This is basically known as Bayer Corporation versus Union of India. Now, this particular case is interesting because Bayer Corporation attempted to link the case of patent infringement of granting marketing approval of a drug made by CIPA. This concept of drug patent linkage is present in USA. The Honorable High Court of Delhi pronounced there is no drug patent linkage mechanism in India.
and only the controller of patent has the authority to determine patent standard. It was also held mere market approval of a drug does not lead to patent infringement, and the jurisdiction of which does not lie with the drug authorities. Now, there are several kinds of judgments in different high courts. Now, another judgment I'm telling, this is Coca-Cola Company versus Biswelli International Private Limited. This is also very important judgment. The Honorable Delhi High Court held that if there is a threat of infringement, then this court would have jurisdiction. It was also held that exporting goods from a country is to be considered as sell within the country, because I'm telling why. In this particular case, Biswelli Limited has sold the trademark Maza. You perhaps seen that particular product, including its formation rights, know-how, and intellectual property and goodwill for India through a master agreement to Turkey. They applied for registration of Maza in Turkey and started exporting food drink with the same name. It was held by the court that the intention to use the trademark beside direct or indirect use of trademark was sufficient to give jurisdiction to this court to decide. Because if I'm selling the product in Turkey, then how can I came before this Indian courts? The court said, this is a product of India and the company is the Indian company. He's selling the product. This particular court has a jurisdiction. So the court said that the intention to use the trademark beside direct or indirect use of trademark was sufficient to give jurisdiction to this particular Indian court to decide on the issue. The court finally granted interim order against Biswelli. Then there's several number of cases like this. I'm just giving the names. Novartis versus Union of India. This is very, very important case. Those who are researching in the field of trademark, patent, intellectual property, those who are students. Novartis filed an application in the court for patenting of anti-leukemia drug, that is Glivec, G-L-I-V-I-C. But the same was rejected by the Assistant Controller of Patent and Design in India. He filed a case before the appellate board, and when he could not get any relief, he appeared to the Supreme Court by filing a special leave petition. The Supreme Court held that Novartis failed to meet the requirement of novelty and also thereby failing to qualify for the test of invention as provided under Section 21J and 21JA of the Patents Act 1970 as a result of various publication and domestic disclosures already made about crystalline from the compound used in the drug. So every day there are cases of violation of copyrights, trademarks, and patent. You perhaps well know that there is a concept of Berne Convention. This is a particular meeting held in Bern, Switzerland. It was the concept of a French writer, Victor Hugo. Now, on the basis of Bern Convention, which was already told by my earlier speaker, in Bern Convention, it was decided that once a specific copyright will be prevailing market even after death of the writer. Now, there is a case came when Tagore died in 1940. So the copyright of Tagore, which was basically for 50 years, so 1941 to 50 years means 1991. Basically, it was the product of Vishwabharati. And at that point of time, as because it is a product of Vishwabharati, unless they print or they give
any kind of specific permission, nobody can do anything. For which a specific exploitation came to the renowned singer Devabrata Bishwas. Besides, the music board of Vishwas said, Mr. Bishwas is not following the Swarolipi of Tagore, for which Devabrata Bishwas failed to sing songs of Rabindranath for a long time. But after 91, this is not a product of Vishwabharati. Anybody can publish anything. Now, there is plus point, there is minus point also. As because it is a product of Vishwabharati, everybody will follow Gurudev's thoughts so that there should not be any fault. Now, after the 50 years completed, a simple publisher of College Street, suppose Moshumi Prakashan, published Rabindranath Tagore's Rabindra Rachanabhu, where huge number of faults, which was surely criticized by the readers like us. But it is now open. Once the Bern Convention follows, because India is a signatory in the specific treaty. So once you opened it, there may be problem. Once you opened it, there may be no problem. But in case of Tagore, there was 100% problem created by different publishers, although 50 years expired. Now, I don't want to give many more time because huge judgments are there. I don't want to give light because in a virtual mode, it's very difficult to create a good image. I want to conclude this because many more judgments are there. The novelties I told, there is Star India, there is Bajaj Electrical versus ISKCON case is there. So I would like to conclude. Thank you for inviting me to the specific seminar which was organized, although it was late. So thank you, everyone. It was indeed a very livening lecture. Many thanks to Sri Swarojit Rajchodhuri. Sir, through your lecture, we understood the various cases, the legal ramifications and minutiae, and also that wanton claims for copyright as well as patents should also be something that we should be very aware of. Very, very pertinent cases you have mentioned, and many thanks to you for this wonderful lecture. I'm sure most of the scholars and students present today have noted them down, and we'll further take it up in our personal research involving IPR. So thank you so much, sir. Now, I would like to invite Professor Anirban Ghosh, Director, Center for Internal Quality Assurance, Netaji Subhash Open University, to kindly deliver the presidential address. Over to you, sir. Thank you, Devojit. Our two esteemed speakers, Mr. Arno Bhattacharya and Mr. Swarojit Rajchodhuri. I'm sorry for my late arrival. There is an emergency in my house, but at last I'm able to come. So we have already heard two thought-provoking lectures from two experts. Actually, the awareness is required on intellectual property rights because the person who are actively engaged in research and development, they should know the various provisions of IPR as well as their registration procedures and consequences in case of infringement. So after two lectures, the concept is very clear. You can protect your creation, you can protect your new ideas, you can protect your novelty, or any innovation can be protected under the intellectual property rights. But you have to know the procedures of registration. And for that purpose, we are organizing this IPR seminar in collaboration with NIPAM, Government of India. His officer is also present, Mr. Bhattacharya. We are grateful to him for his presence. Both the speakers have highlighted two aspects. One is the concept and their registration procedures, when you can protect an innovation
and how it can be protected. And the second speaker has highlighted the legal provisions. If you break the provision, what are the consequences? And he has rightly given the example, live examples from the Bollywood. So I hope our participants have enriched their knowledge from this seminar. So that is all for today from my side. Thank you. Thank you both the speakers. Thank you, Professor Anirban Ghosh, for the very precise presidential address. We are also very thankful to sir because he had a personal emergency, but he did manage to come for this particular session, as well as he's going to chair the next session, technical session, where papers will be presented. Now, I would like to proceed forward to the conclusion of the first session and request Dr. Papya Upadhyay, Assistant Professor of Education, School of Education, NSOU, to kindly formally deliver the vote of thanks. Thank you, Mr. Goswami. We are running short of time, as Shri Shorajit Roy Chaudhary sir has rightly mentioned. We are running short of 13 minutes late, so I'll be very crisp and very brief. Well, sincere thanks are due to our Honorable Vice Chancellor, Professor Ranjan Chakraborty, for priming us to undertake such academic initiatives. Thank you, sir. Thank you, Director SICA, Professor Anirban Ghosh, Center for Internal Quality Assurance, Netaji Subhash Open University, for his constant guidance and coordination in organizing this national seminar. Thank you, sir. We acknowledge the devout support of the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Our sincere thanks to our speakers today, Mr. Anu Bhattacharya. Thank you, sir, for very briefly talking about the patent, design, trademark, copyright, SICLD, GI, their concepts, types, certification, validity, and we would like to hear you more in the coming future. Thank you so much, sir. Thanks are due to our eminent speaker, Shri Shorajit Roy Chaudhary, Senior Counsel, Government of India. Thank you very much, sir, for enlightening us with your interesting reflections on legal matters, on products, patents, infringements, and also highlighting cases on some of the popular products. Thank you so much, sir. Thanks are due to all the presenters, paper presenters, who will be presenting in the very next session. Be with us. And thank you all the participants, includes many faculty members, academic heads, officers, directors, students, research scholars. Thank you for being with us and bearing with us. And thank you to my co-organizing secretary, Mr. Debojit Goswami, for deftly facilitating the session. Thank you, Mr. Goswami. All the support staff of Netaji Subhash Open University for assisting us in making this day happen, and even today they are with us. Last but not the least, once again, we thank Director SICA for his conscientious efforts in steering this national seminar. Thank you, sir. Thank you, everyone. Over to Debojit. মিস্টার ভট্টাচার্যের কাছে আমার একটু কোয়েশ্চেন আছে। আপনি একটি স্লাইডে দেখিয়েছিলেন যে পেটেন্ট এজেন্ট ছাড়াও আমরা ইটসেলফ ওই আইপি গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট থেকে পেটেন্ট ফাইল করতে পারি। এক্ষেত্রে যদি কস্ট মানে বাজেটারি কস্টটা যদি একটু আইডিয়া দেন, সেক্ষেত্রে কিরকম ভ্যারি হতে পারে? যদি আপনি নিজে পেটেন্ট ফাইল করেন, ঠিক আছে, তাহলে আপনি অনলাইন, আমাদের অনলাইন মোড আছে, ই ফাইলিং মোড আছে, যেটা আমাদের আইপি ইন্ডিয়া ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবল আছে। তো সেটা আপনি ইউজ করলে আপনি যদি একজন ন্যাচারাল পার্সন নিজে যদি অ্যাপ্লাই করেন, বা এনি স্টার্টআপ কে রিপ্রেজেন্ট করে যদি অ্যাপ্লাই করেন, বা এনি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস, ওকে, অর এনি গ্রুপ অফ পার্সনস যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন, তাহলে তার ফিজ হচ্ছে ফাইলিং ফি 1600, ওকে। অ্যান্ড ফাইলিং করার পর যেটা পরের স্টেজ সেটা হচ্ছে পাবলিকেশন, অটোমেটিক পাবলিকেশন থেকে। এখানে মাথায় রাখতে হবে যে দেয়ার ইজ আ হিউজ ডিফারেন্স বিটুইন পেটেন্ট পাবলিকেশন অ্যান্ড রিসার্চ পাবলিকেশন, একাডেমিক পাবলিকেশন। তফাৎটা কোথায়? একাডেমিক পাবলিকেশনস এ হওয়ার আগে পিয়ার রিভিউ বা আলাদা অনেক কিছু রিভিউ করা হয়। এটি পেটেন্ট পাবলিকেশনটা একটা সিম্পল প্রসেস, ইনিশিয়াল প্রসেস, যেখানে শুধু এটা দেখা হয় যে আপনার সাবজেক্ট ম্যাটারে কোনো ডিফেন্স বা কোনো ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোনো অ্যাটমিক এনার্জি রিলেটেড কোনো প্রভিশনস আছে কিনা বা কোনো ম্যাটার আছে কিনা, এটা না হলে অটোমেটিক্যালি একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ওটা পাবলিশ হয়ে যায়। তো পাবলিশ হওয়ার পর আপনি সেটাকে নেক্সট স্টেজ, দ্যাট ইজ এক্সামিনেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিসপোজাল স্টেজে যদি আপনি এটাকে নিয়ে যেতে চান,
তাহলে সেটা তার জন্য আপনাকে একটা সেপারেট রিকোয়েস্ট ফর এক্সামিনেশন ফাইল করতে হবে, ফর্ম 18 যেটাকে বলা হয়, যার ফাইলিং ফি হচ্ছে 4,000 টাকা। So the total filing fee is for filing a patent application is 1,600, as well as for request for examination it is 4,000. So the minimum is total coming around 5,600. কিন্তু যদি আপনি একজন অর্গানাইজেশন কে রিপ্রেজেন্ট করে ফাইল করেন, অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন ফাইল করছেন, বা অ্যাজ আ কোম্পানি বা অ্যাজ আ কর্পোরেট বডি সেই হিসাবে ফাইল করছেন, তাহলে কিন্তু আপনার ফাইলিং ফিসটা 5 টাইমস হায়ার হয়। ওকে, দ্যাট ইজ কামিং অ্যারাউন্ড 28,000. Okay, 8,000 is your filing fee and request for examination fee is 20,000. Okay, so আপনি যদি ন্যাচারাল পারসন বা স্টার্টআপ বা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস হিসেবে ফাইল করেন, ওকে, তাহলে আপনার ফাইলিং ফি হচ্ছে 5,600 টোটাল, and for other category it is 20. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। সরজিৎ স্যারের কাছে, লয়ার স্যারের কাছে একটু একটা কোশ্চেন, সেটা হলো যে এই যে আমরা একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে 20 ইয়ার্স এর পরে আমরা এটাকে ওপেন করে দিচ্ছি, লাইক বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রোডাক্ট গুলো, এটাকে কি কোনোভাবে প্রোটেক্ট করা যায়, বা এরকম কোনো ল আছে যেটা যদি বিশ্বভারতী মনে করে যে আর কোনোদিনও এটাকে আমি মানে পেটেন্ট ছাড়বো না, সেরকম কি করা যায়? এরকম কোনো ল কি আছে? যে কপিরাইট যে অ্যাক্ট, না সেখানে নির্দিষ্ট কপিরাইট প্রত্যেকটা আইপি রাইটের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট টার্ম অফ প্রোটেকশন আছে, ঠিক আছে? এবার ফর দিস ওয়ার্কস অফ রবীন্দ্রনাথ টেগোর, দ্য টার্ম সিন্স ইট ইজ হচ্ছে লাইফ টাইম অফ দি অথর, যতদিন না অথর বেঁচে আছেন এবং তার মরণোত্তর 60 ইয়ার্স, ঠিক আছে, 60 ইয়ার্স। তো তারপর যখন ল্যাপস করে যাবে, সো দ্যাট ইজ ওপেন টু পাবলিক নলেজ, ঠিক আছে? এটা কপিরাইটের ক্ষেত্রে এই টার্ম, পেটেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে 20 বছর, ঠিক আছে? এবং যেহেতু লিটারারি ওয়ার্ক সেটা কপিরাইট, সেটা একটা সেপারেট জিনিস, আর পেটেন্টের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইনভেনশন, ঠিক আছে? এবার তার যে যখন টার্ম পিরিয়ডটা শেষ হবে, তারপর কিন্তু এটা ওপেন টু পাবলিক, এবং এটাকে আপনি সেটাকে রিভিউ করতে পারবেন না বা রিঅ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। পেটেন্টের ক্ষেত্রে আমি এটাই বলতে পারি, যেটা ম্যাক্সিমাম জায়গায় করা হয়, সেটা হচ্ছে কারেন্টলি এখন যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে, সেখানে 20 বছর এখন, মানে যারা মোবাইল বা এরকম ধরনের টেকনোলজি যারা সংস্থা, তারা 20 বছর আমাদের কাছে অনেক ব্যাপার। মানে 20 বছর আগে আমরা এটা ইমাজিন করতে পারতাম যে আমাদের কাছে একটা স্মার্টফোন থাকবে যেখানে 4টে ক্যামেরা, রাইট? তো 20 বছর ইজ আ হিউজ টার্ম, মানে তারা মনে করে। আবার যারা ড্রাগ বা যারা ফার্মেসি রিলেটেড ইনভেনশনস, বা তারা বলছে 20 বছর কেন, আমাদের 200 বছর দেওয়া উচিত, তারাও আমাদের এই ড্রাগ পপুলার, ঠিক আছে? তো এইসব মাথায় রেখেই যে 20 বছর থেকে সেট করা হয়েছে, তারপর কিন্তু এটা ল্যাপস করে যায়, এবং তারপর পাবলিক ইউজ। সো ফর পেটেন্টের ক্ষেত্রে যেটা ম্যাক্সিমাম কোম্পানি ইউজ করে, কি আপনি একটা অরিজিনাল পেটেন্টেড প্রোডাক্ট আছে, সেটাকে আপনি আরো বেশি ইমপ্রুভ করে দিলেন। আপনি একটা ড্রোন পেটেন্ট নিয়েছেন যেখানে তার 4টে লেগস আছে, এবং তো আপনি একটা নতুন ড্রোন ইনভেন্ট করলেন যেখানে ধরুন 3টে লেগ আছে, বা যার ওয়েট আরো হালকা, তো তার ফ্লাইং এফিসিয়েন্সি আরো বেশি, ফ্লাইং টাইম ইজ মোর। তো আপনি একটা ইমপ্রুভড ভার্সন ক্রিয়েট করে সেটাকেও কিন্তু পেটেন্ট করতে পারেন, বিকজ পেটেন্টস আর নট অনলি গ্রান্টেড ফর ইনভেনশন, দে আর অলসো গ্রান্টেড ফর ফার্দার ইমপ্রুভমেন্ট অফ ইনভেনশন অলসো। সো আপনি একটা ভার্সন করে সেটাকেও কিন্তু সেপারেটলি পেটেন্ট দিতে পারেন, ঠিক আছে? তো 20 বছর আপনি সেটাকে স্টাডি করে, বা যতদিন স্টাডি করে দরকার, আপনি ইমপ্রুভ ভার্সনে সেটাকে পেটেন্ট নিয়ে, তো আরো 20 ইয়ার্স আপনি সেটাকে প্রোটেক্ট করতে